It's a podcast in which Ignacio and I, and usually a guest, we basically constantly code switch such that we are never speaking the same language as the other person that just talked. This is Ignacio, and today our subject is long-term bilingualism. So we're going to talk a little bit about our experiences, how it is that we became bilingual, Ignacio's kind of going to lead the cruise on this one. Ok, bueno, cuando decimos bilingüismo, digamos, ser bilingüe por un largo tiempo, ¿no? Lo que estamos diciendo es, ¿qué pasa cuando estás con un idioma durante mucho tiempo, durante varios años, y sentís que se mete cada vez más en tu cabeza hasta que te sentís casi como un nativo? No exactamente, pero casi, ¿no? Y en cierta forma deja de ser tu lengua extranjera para ser como tu otra lengua materna. Bueno, en mi caso con el inglés estoy ¿hace cuánto? Yo empecé con las clases a los 8 años y ahora tengo 31. Y empecé a usarlo por mi cuenta, fuera de la clase, más o menos a los 12 años. Entonces ya llevo como, ¿cuánto sería? Casi 20 años. ¿No? 20 años, wow. Casi 20 años. Y desde los 15, 16 es algo diario, ¿no? De todos los días, prácticamente todos los días. Y ahora estoy viviendo en Estados Unidos desde hace más o menos 2 años, ¿no? So then, when do you think you felt like, okay, I'm a bilingual? Well, first, okay, before you're bilingual, right? You feel that you're fluent. So when was the moment that you felt fluent in English? Es una buena pregunta. Yo te diría que me sentí que hablaba con fluidez quizás a los 16 años. Okay, so pretty soon. Sí, pero no era exactamente, digamos, uno tiene como diferentes como momentos evaluativos, ¿no? Of course. So let me tell you, like at first, like what I would do was like I was watching The Simpsons, and I was watching them through SAP. You know, when you have the other audio track. So I got the original audio track in English. And I realized that I could understand it. That was one of the moments where I don't need subtitles to watch The Simpsons. I understand like 95%. I get almost every joke. It's funny. It's funnier in English than in Spanish. So this is something, right? Something is really clicking because like it's funny immediately. I don't have to think about it. El humor entonces es un buen indicador de haber pillado bien la lengua. Yeah, being funny and being funny in another language is a big thing. Like for me, it's a big. For me, it's like kind of like a pinnacle moment when you can make a joke and it's funny. Seguro. And you can make it, especially if you can make it on the fly. Like if you don't have to like think about it for 5 minutes. If you can make a joke in the other language and natives think it's funny, that's a biggie right there. Sí, es un momento glorioso cuando puedes contar un chiste y la gente responde, seguro. En mi caso, hombre, la misma cosa con Los Simpson. Yo en un momento estaba viendo Los Simpson en español y me di cuenta, esto me está gustando y lo entiendo. Y en ese momento pensé, vamos, pa' chulo yo. Yeah, I think The Simpsons are like the greatest language learning tool to ever been made. Because, well, I mean, we might have touched on this before, but I love comedy because comedy is predictable. And comedy is endearing and comedy is fun to watch. And that's just the perfect kind of resource because you'll never get tired of it. And you'll always understand it because you know the characters to begin with. Yeah, one thing that I'm trying to do with The Simpsons, I want to get the Brazilian Portuguese Simpsons and try and watch that because I think that would be a great resource. You learn a ton of vocabulary because these are all episodes that like you grew up with and are so ingrained that you just hear it one time in the other language and it's like, all right, I know this word
because I've watched this episode a million times. Sí, 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 digamos, es excelente. Excelente. Es algo que como que se conecta con el reptile brain inmediatamente. No, inmediatamente, sin filtros. Ok, esa es otra cosa. El segundo momento fue cuando empecé a hablar con gente por internet a través del chat diariamente, ¿no? O sea, pero con audio y vídeo o simplemente. No. Antes de todo esto, antes de Yahoo Voice, esto es muy, muy, digamos, no soy tan viejo, pero digamos, yo crecí con esta tecnología. En esa época ya existía hablar por voz, pero se usaba muy poco, no era como hoy que todo el mundo tiene Skype. Ujú. Eso empezó más, digamos, como dos o tres años después, cuando yo tenía 18, 19, ¿no? Ahí es cuando se popularizó. Primero Okay. con Yahoo y después, bueno, después eventualmente con Skype. Pero al principio era chatear. Yo creo que chatear es una herramienta fantástica porque al principio podés tener una conversación fluida sin tener tantos traspiés y tenés un poco de delay, tenés un segundo para pensarlo. Yeah. Mhm. Digamos, hay una diferencia grande entre hablar por chat cuando hablas bien y cuando no hablas bien. Cuando no hablas bien el delay son 10 segundos, cuando hablas bien el delay es un segundo. Nah, Mhm. Mhm. pero tenés un poquito de delay y eso es algo que te puede ayudar un poco. Yo creo que a veces la gente se pone nerviosa cuando está hablando y es porque dice, yo no quiero tener un delay de un segundo. Y yo pienso, un delay de un segundo es poquísimo, ¿no? Yeah. I feel like I mean, we're even seeing this in our regular day-to-day communication with people these days because people are so used to texting, right? Where you get that time to think of a witty response, but then wit goes out the door in our day-to-day interactions. So yeah, definitely. I remember when I was first learning Spanish, I did have a lot of like chat buddies, and it helped a lot, right? Because you're working on your punctuation, your grammar, all of these things, but at the same time, you're not pressured to respond immediately. So like yeah, just texting with Spanish speakers was really helpful as a starting step. And let me add to that. You said punctuation and grammar. You're also learning. I think chatting is really good because you're learning about informal written language, which is something that's never touched on in any course. Oh Right? yeah, definitely. It seems like that courses like have this idea that you either have colloquial spoken language or formal written language, but informal written language is a huge part of our daily lives. I mean, even more than before with texting and email and chatting. Like it's not like in the olden days where every once in a while you sit down and write a letter to your mother because you had gone to the factory to work in another town, right? Mhm. Like it, today you're writing informally every day of your life. So this is Mhm. a useful skill that you need, and the rules are completely different. Esa es otra cosa. Cuando pasas mucho tiempo con un idioma, aprendes la lengua coloquial y te das cuenta de lo importante que es, ¿no? En los Claro. cursos siempre como que se enfatiza como algo, como un registro como de normal a formal, ¿no? Incluso más formal que normal, ¿no? Y Mhm. nunca más coloquial. Pero en el día a día tenés que usar la lengua coloquial, porque así como si en una entrevista de trabajo sos muy coloquial, queda mal, también queda Mhm. mal si en una charla con amigos y con cerveza vos sonás como una entrevista de trabajo. Sí, desde luego. O sea, es imprescindible enseñar a los estudiantes a manejar los diferentes registros. Yo en mi caso, por ejemplo, en mi clase de español, pues mis estudiantes ven, por ejemplo, los posts de Facebook de hispanohablantes o vamos a un vídeo de YouTube controvertido y la gente puede ver, hombre, cuando la gente se enfada, cómo es que expresan su rabia con esta lenguaje informal. Así que I can't believe you're such a dick because reasons. ¿No? Cosas, cosas así, digamos. Hay muchas cosas que son, bueno, primero que está la lengua de internet, que es otra cosa, ¿no? Pero también la tenés que conocer. Y después, bueno, todo lo demás. Todos los coloquialismos.
pero tenés como reajustes, ¿no? Siempre hay una autoevaluación que es inevitable cuando sos adulto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tan bien estoy hablando? Pero tiene varios niveles porque, bueno, conocer un idioma es un montón de cosas. Por ejemplo, a los 20 años me desayuné con el hecho de que mi comprensión auditiva no era tan buena como yo pensaba, porque yo estaba viendo todas series de ficción y cuando hablaba con gente era con una persona a la vez, una persona por vez, ¿no? Y después, a los 20 años, lo visité a mi hermano en Estados Unidos y no tuve problemas cuando hablaba con gente en persona, pero cuando miraba la tele, a veces mirábamos algo que no era ficción, sino que era, por ejemplo, un talk show. Y yo entendía por ahí, no sé, el 85% o el 80%. Y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, cuando yo miro Los Simpsons entiendo el 100%. Lo que pasa es que cuando escuchás a gente que no son actores, es distinto, ¿no? Yeah, definitely. Y ahí tuve como un clic y dije, ok, tengo que trabajar esto. Y durante los próximos 2 años, eliminé por completo los subtítulos en castellano y en inglés de mi vida. Y a través de esa opción por no más subtítulos, pude mejorar. Y 3 años después volví a Estados Unidos y entendía casi todo. No, es cuestión de ponerte con eso. Y en algún momento tenés que decir, digamos, no más subtítulos. Yeah, definitely. Well, one of the things that you touched on here, and it has to do with the subject of attaining robust bilingualism, is this idea of domain-specific fluency. And I definitely have had a lot of moments in which I've realized that I am very fluent in certain types of conversations with certain type of people. But, for example, I remember I was in Spain, I was feeling like el puto amo, and I was like, yeah, o sea, yo puedo hablar con todo el mundo, pachulo yo soy el puto amo. And then I went to a conversation, I went to a bar with like 4 or 5 Spaniards, and I was just completely lost. I was not able to follow the topic of the conversation, and the worst part is I was not able to get a turn in, because that was my first real experience in which like I realized like turn taking in Spain is really like you do or die. You have to just jump in there and not be afraid of interrupting the other person, and that's something that you cannot learn in a class. Es una cuestión cultural, no lo podés aprender si hablas con otros no nativos, tenés que hablar con gente que es de una cultura mediterránea y darte cuenta de que los turnos son distintos y una conversación es una serie de interrupciones interesantes, ¿no? Efectivamente, o sea, yo lo flipo porque a veces estoy viendo series en español de España, ¿no? Y invita a gente, o sea, gente pues de un nivel, ¿no? O sea, a su talk show, y después los van interrumpiendo cada dos o 3 palabras. Así que nada, anda, acaba de entrar nuestro amigo. Okay, everybody welcome Christian. Christian, you might want to turn on your cam so that people can see your face instead of your avatar. That's a pretty tight avatar. Is that a custom made avatar? La verdad es que está muy buena. Es como una reducción de la vida de Cristian hoy en día ahí viviendo en Argentina. ¿Nos escuchás, Cristian? Let's see. Is he? Okay, ahora sí. Alright, sweet. Hey guys. Hey, what's up? Not much. How are you guys doing? Todo bien. Ok, bueno, como sabés, Cristian, en este podcast siempre hablamos en la lengua del otro, pero lo que quiero es que hables un poco de castellano. So, why don't you introduce yourself right now for our listeners? And since I'm speaking English, you'll have to speak Spanish, and well, people will get to know you a little better. Okay. Bueno, soy Cristian, tengo 24 años, soy de Arizona, de Estados Unidos. Nada, me encuentro actualmente viviendo en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, nada. Wait, so how long you been living in Argentina, in Buenos Aires? Yo ahora hace 3 años, sí, casi 3 años.
que estoy viendo acá. Damn, man. Okay, so how was it that you originally went to Buenos Aires? Originalmente yo estaba estudiando en la facultad y nada, estuve un semestre en Barcelona y estuve mirando la página de ESU y me enteré de que ellos tenían mi programa todo online, así que nada, llamé a la counselor y le dije que me cambie a ese programa para poderlo hacer online y nada, porque había vuelto a Arizona, estuve un mes allá y después vine para acá, o sea, era por mi cuenta. Yeah, look at that. That's awesome. I mean, I'd love to do something like that. I was not in Spain long enough. 11 months is not long enough. No, That's igual, cool. igual vos tenés un acento impresionante. Yo me acuerdo la primera vez que vi un video tuyo y posta que pensé que eras de allá o no sé. Thank you. The Academy accepts the award. Okay. Entonces el tema de hoy es ser bilingüe por mucho tiempo, ¿no? Long-term bilingualism. Y Okay. lo que quiero es que hablemos de, bueno, me gustaría hablar un poco de nuestras experiencias, porque nosotros tenemos experiencias que, bueno, que algunos de la gente que nos va a estar viendo tuvo y otros no. Y creo que cuando sos bilingüe por mucho tiempo te pasan cosas raras en el bocho. ¿Ah? Claro. Por ejemplo, un ejemplo mío para empezar. Yo tengo más errores de ortografía en inglés ahora que cuando empecé. Okay. Porque ahora cuando estoy escribiendo, estoy conectando directamente con el sonido de las palabras. Y bueno, todos sabemos que la ortografía del inglés no se conecta muy bien con el sonido de las palabras, Claro. ¿no? Entonces tengo más errores de ortografía ahora que antes. Y los errores que tengo, por ejemplo, cuando hablo, son errores no nativos, sino lo que se llama errores psicolingüísticos, es decir, pifias. Claro. Entonces tengo errores que tienen los nativos, o incluso errores raros que no tienen ni los nativos ni los que aprenden. Por ejemplo, yo creo que tengo errores de gente que tiene más de un dialecto. Por ejemplo, yo a veces digo una palabra con una vocal y a veces la digo con otra vocal, pero las dos vocales son nativas en Estados Unidos, ¿no? Está bien. Entonces a veces yo digo tomato y a veces digo tomato y a veces digo... Tomato. Sí. Y a veces digo, no sé, cat y a veces digo can't, ¿no? Can't. Got that nasalized. Sí. How do you say bought? I bought something at the store. Bot. Okay. I Alright. bought. So you don't got that Brooklyn thing going on. Yeah, that New York accent. I bought it. Yeah. Christian, when did you? We were talking about that click you got in your head when you kind of start like becoming native in a way, and something happens. Like, when did that happen for you? I think that happened for me maybe about almost 2 years ago. When I first got here, I had a pretty good level of Spanish and a pretty convincing accent. But I remember I was working almost full time in a restaurant here. What? And, yeah, I was working almost full time in a restaurant, and my supervisor was a really cool, really young guy. He was like 30 years old, and all my coworkers were Argentine, and it was just like being around them literally almost every day for almost a year and a half. You start incorporating things without realizing it, and things that are, I guess, specific to the culture of the country. And I don't know, it kind of like changes your way of thinking, the way you, your body language, everything. And I think I realized that when I went back to the States and I had friends and my family members call me out on it, and I didn't even realize. Like what? So, well, like Argentines, at least porteños, are like really like animated and like full of emotion when they talk. And so, like, my mom would be asking me a question when I was back home, and I would answer like
normally with my body language or whatever, and she'd be like, well, why do you have to answer me like that? O sea, desde su punto de ver, a su punto de vista, estabas como faltándole respeto por mostrar tanto. Sí, o puede ser que ellos piensen también de que soy muy agresivo, no sé. Ajá. Pero es la forma de hablar, o sea, yo tengo amigos allá que me conocen, y entonces no se sorprenden cuando hablo. Y si contesto de cierta manera es como que, o sea, ya saben que es así, pero no es que me enojo. The funny thing, like, you can get all sorts of different interpretations. I've even heard something like people get like a gay vibe because, like, which is really funny. No, it's funny because it happens like across cultures. Like, Yeah. with tone of your voice, in Buenos Aires, men are very monotone. And when we hear American men, we think that it's a little effeminate. Because there's like a lot of more range and a lot more like tonal variation. And then of course, you know, after a while you get over it, but it's like an initial impression, like these guys talk like women is the first idea you get. But the funny thing is that I didn't know that it happened in reverse. Like, I've heard somebody told me, like, you move your hands so much, I thought you were gay, and I'm like, haven't you ever met an Italian? Like, this is the way that it is. Like, I think you guys are like, I think you guys are like dead inside. Why don't you move your body when you're speaking? That's hilarious. Yeah, it definitely happens. You know, like I feel like I said, my family members, when I go back home, they're always telling me that I use my hands a lot, and like I'm always like, I don't know, like, you know, someone asks you a question here, and you're like, like stuff like that. do people really do this? Yeah, people do this, and like, they'll, I don't know, like, you'll be with a group of friends, and like somebody will come out of nowhere, and you'll be like, So it's really, I don't know, it's like I said, I think it's, you know, they're just cultural nuances that after being around a set group of people for such a long amount of time, you don't even realize that you start like incorporating, you know, all the little details. ¿A ustedes les ha pasado que cuando vuelven a su país tienen shock cultural al revés? Reverse culture shock? Sí. Y te cuento. No, sí, cuenta. Bueno, yo el año pasado estuve un mes en Arizona. Un mes, y después me fui una semana a Seattle y después a Nueva York. Y nada, yo me había juntado con una amiga allá en Seattle, que la familia es de acá, de Argentina, y me fueron a buscar a la terminal de los micros. Y a la vuelta me hicieron el aguante en la parada, y ahí viene pasando el bondi. Y yo me paro en medio de la calle, como hago acá en Buenos Aires, y hago así para frenarlo. No me había dado cuenta. Era el chabón, o sea, el papá de la mina me mira y me dice, Blanco, ¿cómo se nota que hace 1000 años que no vivís acá? Claro, por ellos se fueron allá en el 2001. Entonces ya están reacostumbrados. Pero yo, o sea, era automático. That is so funny because the same exact thing happened to me, and my girlfriend still thinks this is the funniest thing in the world. O sea, espera, porque tengo que admitir que yo no me he enterado de la misa a la mitad. Porque Cristian me parece que tiene un acento argentino más fuerte que el argentino. No, the thing is that Christian sounds his age, whereas I don't, because I have an accent that is closer to my parents, even though it is. I have like an accent that's like in between regions and generations. And also, you know me, and you don't know. No, my parents are there. Oh, from there. Entonces, mi hermana, por ejemplo, es casi como bidialectal, y cuando está hablando, puede estar hablando conmigo y habla porteño, y después la llama mi vieja, y ella me dice, por ejemplo, mi hermana me dice, bueno, y las otras veces, ¿qué hiciste? Y después atiende, hola mamá, no, sí, estamos acá con los otros, ¿no?
Los otros. Bueno, es una diferencia muy chiquita, pero hay una diferencia entre los rosarinos y los porteños y ella la tiene. Yo nací en Buenos Aires. Otra cosa que te pasa cuando te mudás de país es que ya no sabes qué es acá ni allá. Yo no te puedo contar la cantidad de veces que yo quería decir Argentina y dije Estados Unidos, o quería decir Estados Unidos y dije Argentina. Y Ajá. estando acá yo dije allá y quiero decir Estados Unidos, o digo acá y quiero decir Argentina, porque lo llevas adentro, ¿no? Al país. Y Ujú. eso, bueno, eso es algo que me parece que es interesante porque, ok, primero la anécdota. And my girlfriend still remembers this and still thinks it's the funniest thing in the world. She brings it up about once a month and she has a big laugh about it. ¿La qué? I was in San Francisco, first time here, first time I met her, and the Muni bus was coming, and I flag it down like this, right? And she Eh, looks at me like I should be put in a mental institution because you don't flag buses down; they stop when they see you. But in Buenos Aires, if you don't flag the bus down, the bus doesn't stop because maybe you're waiting for a different bus, and they're not gonna stop if they don't have to, because they're in a big hurry and they don't give a damn. mhm. Basically. Hey, So Ignacio, anyway, can you put those parakeets in another room? Ah, Can they let's see. What can I do about that? or cover the cage? They'll go right to sleep. Give it I'm a sorry, second. they're driving me Yeah, crazy, you guys keep it going, and I'll be right back. and I'm a Okay, parrot owner. okay, ya vuelvo. Oh yeah, I did your parrot in a bunch of your older videos. Yeah, let me grab him. Yeah. I'll be right back. It's a great parrot, right? Yeah, I'll be right back. I'll grab him. Eddie. There he is. Yeah, I think one of the first videos that I saw that you did was a video you did maybe about 5 years ago. I think it was like right after you had come back from Spain, Mhm. and I'm not exaggerating. I thought you were like Spanish Chinese or something like that. Like it just sounded so natural. I was like, what? Plus, I saw the Spain poster in the background, and I was like, oh, okay, it's Spanish Chinese. But Genial. Sí, hombre, ya en aquel momento me parece que hablaba con más fluidez, porque ya llevo bastantes años pues fuera de España, ¿no? Y lo que hago para mantener mi español es escuchar mucho podcast e intentar hablar con la gente. Pero nada, me cuesta a veces. Además con el portugués ya lo tengo todo mezclado, tío. Yo hace 1000 años que no hablo portugués. Estuve una semana en Recife el año pasado durante el mundial, pero más allá de eso, nada. Pero sí, o sea, hablar con la gente es lo que más te sirve para mí. Yo te soy sincero, vine acá y no, cuando vine sentía que tenía un buen nivel, pero la verdad que no me imaginaba que iba a llegar a aprender todo lo que aprendí en estos 3 años. O sea, es una locura. Hombre, es que tú lo has aprendido súper rápido. Yo me acuerdo que hicimos un chat hace como que 4 o 5 años Ajá. y hablabas bien, ¿no? Pero ahora hablas, joder, que no te entiendo porque hablas tan rápido, tío. Te lo juro, o sea, entiendo mejor a Ignacio. Sé que son dos acentos diferentes porque Ignacio tampoco tiene, bueno, tiene el acento de los, o sea, los abuelitos de cebolla. It's not that different really. What you're saying here is that like I think how can I put it? I think Christian is more culturally porteño than I am. To be perfectly honest with you. And also I've been here for a while, and I think the main difference is that even though like we're friends and we have a friendly relationship and you're not like my client or anything, there's something that kind of sticks when you've taught class for a very long time,
and you kind of go down in your speed a little. It's just a natural thing. Yeah. And but if I talk to my friends that I've known since I was a teenager or my family, like if you, Daniel, if you were in the room and I was talking to my parents, Oh God, forget it. you would not understand everything. I mean, not at first. It would take you like a whole day, I think, to get used to it. Yeah, Yeah. yeah. I mean, it's interesting that you make that point because for me, I feel like it's one of those cultural things where, in certain contexts, you try and speak more neutral than in others. And Mm-hmm. for example, when I'm back home, there's no way I could go, to my Mexican friends or whatever and be like, sí, no sé, fui al laburo y el chavo me regarcó, something like that. Like I could never say that. Wait, what does that even know? What does that mean? Was that slang? Mm-hmm. It's like super lunfardo because they have a lot of words that they say backwards here. They say, Oh yeah, that's right. they Like say ponja. germu. Yeah. And I feel mi germu me pasó a buscar por el laburo. I mean, stuff like that, and just like I don't know. I think about when I'm with my friends here, and it's just madness all the time. Just like yeah, and like I had a friend who was here visiting. He's Mexican American, and like we were like my friends were trying to like speak more neutrally and use less lunfardo and stuff like that. So I think that's a good point that Ignacio makes because it's something that you actually live once you start speaking with other speakers. O sea, pero una cosa que me parece interesante es que cuando hablas inglés me parece que vocalizas mucho más que cuando hablas español. O sea, además que hablas mucho más rápido en español que en inglés. Así que en parte es por eso, me parece que vocalizas menos hablando español. I think it's a cultural thing. Es una cosa cultural, ¿verdad? The speed of talking, I think that's part of it. That's definitely part of it. Like, if I go to like, I've been living here in San Francisco for over 2 years now, and it's still striking to me how soft-spoken people are here. I mean, I still can't stand how soft-spoken people are because I have to strain to hear them sometimes. But I'm pretty sure that if we went back to Buenos Aires, I would feel like everybody is shouting, even though, like, it's totally natural for me to speak in a higher volume. It's just, I feel much better when I meet Americans that are not from here, like when they're from like Chicago or New York, or somewhere like a little more Mediterranean and less like weird West Coast alienated whatever culture. Like, But who is it that speaks louder? I'm sorry, I got zoned out because of Medi here. bueno, digamos, la gente de acá en San Francisco habla muy bajo, sobre todo en público, ¿no? Es muy, es como una especie de susurro, ¿no? Casi. Y para mí es molesto, ¿no? Porque, digamos, cuando estás, digamos, del otro lado de una mesa, digamos, cuando no estás exactamente al lado de alguien, tenés que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero es parte de la cultura de acá. Y me gustaría hablar un poco de eso. I'd like to go into this a little, like, how does it change your perception, like your cultural perception? Like we've talked a little bit about like the linguistic aspect of it. Like you start making mistakes that are like native mistakes. You make different mistakes as the one you make in the ones you made at the beginning. Another thing that I feel is that like your native language and your other native language start to coalesce a little. Oh yeah. And I actually have more instances of Spanglish or like the reverse now than before I moved here. Yeah. But another thing is that like I think it changes your perception. Like it changes how you think about things. Like, well, first thing is I don't think that American men are feminine anymore. But like, I think it changes the way you look at things. You kind of adopt, because if you're a long-term bilingual, I think you become in a way
bicultural, or let's say like eclectic cultural, I like to call it, right? Because you start picking and choosing things that you like. Yeah, definitely. What do you think, Christian? Like how did I mean the way people think about what's like a hanging out with friends, or what's like talking to your elders, or what's like being on the street in Arizona, it must be very different than Buenos Aires. And how Yeah. much of that have you like incorporated? What you know? So are you talking about, just, differentiating between, different contexts culturally between like a group of friends and Yeah, because like I mean, you're gonna adapt in a way, and then one day you're gonna kind of like catch yourself in a situation. You're gonna see like, wow, this is so different than the way I used to act. yeah. Well, I think, this kind of goes hand in hand for me at least with the whole reverse culture shock thing because here in Argentina, people say, para todo es un quilombo. ¿Quieres ir a para una factura es un quilombo? ¿Quieres reclamar algo es un quilombo? Hace, Well, what's a quilombo? O sea, yo, like yo voy a ser el representante para el resto del mundo hispanohablante que no habla un porteño fluido, porque vamos, yo aquí estoy alucinando con tu porteño, tío. un quilombo es tipo un sí, desastre. un desastre, un lío muy muy grande. Sí. Vale, un quilombo. Es como decir un clusterfuck. Sí, tal cual. Qué buena palabra, boludo. Sí, y bueno, a mí lo que me pasó, también cuando estuve allá en Estados Unidos el año pasado, tuve que llamar a... Yo tengo estos auriculares marca Soul Republic. Y vienen con el cablecito que, o sea, lo tenés que, digamos, conectar aparte. Y bueno, nada, uno de los cables tenía un corte y yo dije, mi madre va a tener que llamar, es un reclamo. Yo estaba ahí en el medio del aeropuerto cuando me pasó esto. Y nada, llamo, me piden que mande un mail con la foto del coso, del cablecito, y se lo mando. Y a los 3 días ya tenía otro cable en mi casa. Yo me puse a pensar que acá en Buenos Aires, si me pasa eso, yo ya estoy listo para pelear, ¿me entendés? Yo ya estoy listo para agarrar el teléfono y decir, loco, no sé, decir cualquier cosa, pero es como que esa mentalidad ya lo tenés incorporada. Y, o sea, pregunto a amigos acá que también son de Estados Unidos, que llevan varios años viendo acá, a ellos les pasa lo mismo, como que ya estamos muy acostumbrados a la forma de cómo se maneja el país, digamos, en ese sentido. Yeah, like a lot of times I'm like, we're going somewhere with my girlfriend, and I say, why don't we do such and such, just in case this thing? And she says, why would that ever happen? And I say, because such is life, and it could happen, so we should be prepared. And she always says, there's no way that could ever happen to anybody, ever. It's the subjunctive. You're influenced by the Spanish subjunctive. You see, we don't have a subjunctive, so we're less trapped in the world of what could happen. That is, we no longer use the subjunctive as often. Yeah, I have another, touching back on that point, Ignacio, that you were making, where you said that, like in long-term bilingualism, you start to make errors that the natives make. And I remember I used to be, a huge perfectionist with my grammar and stuff. Yeah, I remember. This fool, he'd like go to the forums, post shit, and reply and everything, correct native speakers sometimes. and so like I was that student who was obsessed with trying to have my grammar as accurate as possible. And then you go to the other country, at least a country like here in Argentina, where everything is so lax and so laid back, and you realize that people start saying things like, yo quería que vengas instead of quería que vinieras. Yes. Yeah. And like in day-to-day speech, like that's normal. That's a normal native error. And I guess now it's something that I'm aware of
also because I'm lazy. So Entonces, I'll say that. ujú. Entonces vamos, parte de adquirir, aquí te interrumpo en plan español, ¿no? Porque como estamos hablando de la cultura, parte de adquirir la lengua entonces y la fluidez y ser bilingüe también es... Se me va la olla, perdón. ¿Qué estabas comentando, Cristian? Que yo ahora me doy cuenta que los errores, por ejemplo, que hago a nivel gramatical son iguales a los que hacen los nativos. Anda, vale. Porque, por Ya ejemplo, me... Entonces, parte de aprender a ser más bilingüe es aprender a ser menos pedante. Porque en un primer momento, cuando no nos sentimos seguros con nuestra forma de hablar en otra lengua, pues claro, tenemos más afán de ir corrigiendo a la gente. claro, Y después de haber cogido la fluidez, pues ahora nos damos cuenta de que la gente habla, o sea, ni siquiera, no siempre hablan como en los libros de texto. claro. O lo que a mí me pasaba siempre era que, nada, me juntaba con mis amigos y de repente estábamos hablando y ellos me tiraban, no sé, me gustaría que hagas esto. Y yo decía, pero no puede ser que vos te equivoques así, sos nativo. Pero, y después lo pienso yo y digo, bueno, yo siendo de Estados Unidos me equivoco todo el tiempo cuando hablo en inglés. O sea, digo cosas que están, o sea, dichas mal, y sin embargo nosotros hablamos así. Y o sea, se acepta. I think a part of going native is going colloquial and learning the Yeah. real language that is spoken. Even like, I have this like, okay, so little anecdote from when I used to teach English, right, which I now almost never do. I mostly teach Spanish. Is that I had this this little news story. It was an interview with Obama. This was back in the whole Anthony Weiner scandal, you know, and the pictures of his parts on Twitter and everything. Right? Okay, I missed that, but Anyway, like he was a congressman, and he thought he was sending somebody like a Twitter message that was private, and he was posting it on his like, Twitter feed, and everybody got to see the guy in his underwear in a compromising position, right? Mhm. So anyway, like which is funny considering the guy's name, right? So anyway, like this whole thing with Anthony Weiner was going on, and they asked Obama, what do you think about this scandal? And he says, and they have to quote him, right? And when you quote the president, you can't edit the quote. So they quoted the guy directly, and they said, if I was him, I would resign. And then on the next line, they were like re-quoting him, and then they said, the first line said, the president said that if he were him, he would resign. And then they had the direct quote, and the direct quote was, if I was him, I would resign. So I would show this to my students to tell them, look, what I told you last week about, okay, this is the book, and this is the way people actually speak. It's true. I mean, look, this is the president of the United States. He's speaking to the press, right? Yeah. This is a guy who's very well-spoken. He watches what he says. This is the way people really speak. This is just the way it is. I mean, you can choose to say it like the book, and there's nothing wrong with it, and you'll be understood. But you won't sound native. And even if you make that choice, you should be aware of the fact that they speak this way. And you shouldn't think that they can't speak the language, right? It's not a mistake. It's just, it's changed. It's not wrong anymore. This is the way it is. Like, eso. Otra cosa, me estoy dando cuenta de que en España, por ejemplo, se está usando el imperfecto, como yo hablaba, muchísimo para expresar el condicional. O sea, si yo tuviese un millón de dólares, yo iba, o bueno, quizás no en ese caso, ¿no? Pero están mezclando muchísimo el condicional y el imperfecto. Y es una cosa que me parece muy interesante. Además, en Argentina me parece que se vuelve a usar el pasado de subjuntivo para el condicional también, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina no decimos cosas como, a ver si entiendo, lo que vos estás diciendo es decir algo como,
si tuviera un montón de plata me compraba un Aston Martin, en vez de si tuviera un montón de plata me compraría un Aston Martin, ¿no? Eso que yo sepa no lo hacemos en Buenos Aires. Por lo menos hace 2 años y medio cuando yo me fui no existía. Pero lo que sí hacemos es, bueno, primero el usar el presente de subjuntivo en vez de pasado de subjuntivo, eso se usa todo el tiempo. Y se usan los dos, pero hay una diferencia hay una diferencia entre usar uno y el otro. Pero, por ejemplo, es muy común decir en vez de si pudiera lo haría, es decir, si podría lo haría, por ejemplo. Yo no lo hago, pero es súper común. That's the one. Okay. Súper común, sí. Conditional for the past subjunctive. Algunas personas usan los dos y hay una diferencia de más seguro, menos seguro, más probable, menos probable. Algunas personas solamente dicen el condicional, el pasado del subjuntivo y después si pudiera, haría. Y otras personas siempre dicen si podría, haría. ¿No? Entonces es como un cambio en marcha ahora. That's so interesting. So then maybe 100 years from now, we might see this as like an accepted grammatical form in certain areas. Sí, se va a convertir como en una cuestión regional, ¿no? Así como seguramente lo de España. Aunque, although in Spain they'll probably it'll probably take less time for them to accept it because it's what they do. Exactly. So they won't have any problem just calling it, oh, this is just language change, and then they'll still say, the Argentine is wrong, and then 50 years later they'll have to come to terms with it. Yeah, I mean, in European Portuguese, for example, it is now 100% acceptable to use the imperfect as the conditional. And so, like, I'm talking to people in European Portuguese who are from Brazil, and they're constantly correcting me. Because, like, se eu tivesse $1 million, eu iba para So, like, you can, so you can basically use, use it for everything. Yeah. Here a lot of people will say, en vez de decir... sorry. En vez de decir algo como muy correcto, como yo si hubiese sabido eso, te habría ayudado con tal cosa, no sé. Acá directamente dicen, yo si sabía eso te ayudaba. Y ya está. Okay, sorry, say that again, but at a human pace. La perlita acá es que Cristian está hablando en velocidad normal. Okay. No está hablando rápido. Say that again? I just totally didn't hear it at all. They'll be like, instead of saying, yo si hubiese sabido eso, te habría ayudado. People will say, yo si sabía eso, te ayudaba. Oh, okay, got it. Sí, eso es verdad, eso se hace todo el tiempo. Y ahí, digamos, la gente usa los dos, pero el que tiene los compuestos y el subjuntivo es todavía como menos plausible que el otro, ¿no? Entonces hay como una diferencia, es que las cosas se complejizan. Hay gente que dice que cuando la gente cambia la lengua la simplifica. Yo creo que es una pavada porque muchas veces en realidad lo están complejizando. Es más difícil, es más complejo que antes, ¿no? Yeah, definitely. So let me like kind of like wrap this thought up. Like I think a big part of becoming native in a way, or becoming native, whatever you want to call it, is relaxing. Like. Yeah. Your level of tension is going to go down so much that you'll even find yourself making more mistakes and more psycholinguistic mistakes, right? Like more, and they won't be the exact kind of mistakes that learners make in the beginning. They'll be different. Like you'll have something kind of, you'll have a calque of an expression, and you don't even know that you're doing. And it won't be like a very common one because those you already know how to say. And also, it depends on what you're talking about. Like, but I think when in the beginning,
your mistakes depend on what you're talking about. Like, if you ask a Spaniard to speak English and he's talking about London, he's going to make less mistakes than if he's talking about Madrid. Because when he's talking about Madrid, he's thinking about Spain, and he's thinking about Spain in Spanish. His full experience about Spanish in Spanish, so he'll make more mistakes. When you start going native, you don't have that so much anymore. I mean, I can talk about my parents in English and be fine. I can talk about here in Spanish and be fine. But then when you have like when you live in a country or when you interact really closely, you get in situations that you don't get in normally, and you live with a woman, for example, and or you have problems with people on the street, or you have paperwork or whatever, and you get annoyed. And when you have like high emotional stress going on, that's when you learn. That's when you learn. But it's also, you make more mistakes, but you also learn that mistakes don't really matter. Yeah. Like, what's important is communicating. Of course, you have to communicate in a way that is recognizable as sort of native to connect emotionally with people. But that doesn't mean that you have to speak perfectly. It's not important. O sea, me gustaría haceros una pregunta con respecto a lo que acaba de decir Ignacio. O sea, a estas alturas, ¿vosotros tenéis bloqueos mentales a veces hablando la segunda lengua? ¿O ya nunca? I only have, in my case, I only have blocks when it's about a topic that's bothering me immensely. It doesn't have to do with the situation. It has to do with the topic. So like I have a block when I would have it in my native language too. I have a block when it's something that I just can't talk about because like I'm about to like explode from emotion. Estás cabreado. Yeah. Estresado. ¿Qué tal, Cristian? A ver, a mí lo que me pasa puntualmente con los dos idiomas es que si estoy hablando de algo que no tengo muy claro, simplemente me faltan las palabras. Y para mí es un tema de contexto, porque nosotros siempre aprendemos en contextos. Y hay palabras que en inglés, o sea, no las tengo porque nunca vi, digamos, cosas que estoy aprendiendo acá. O sea, hay cosas que aprendí acá en Argentina que nunca había aprendido en Estados Unidos y por lo tanto no tengo ese vocabulario. Pero sí me bloqueo, es un ejemplo boludo, pero yo creo que nos pasa a todos. Yo si me peleo con mi novia, viste, es como dice Ignacio, es una situación de tremendas emociones y te bloqueas, o sea, te trabas, no te sale decir nada, así que es como que más para mí que, por más que, digamos, en mi día a día tengo un nivel bastante alto, o sea, es mi segundo idioma, ¿no? Y entonces, a mí me pasa eso. Igualmente, qué sé yo, reconozco que en inglés también, si me estoy peleando con alguien, es como que, viste, cuando te peleas y no sabes qué decir y después a las 6 horas te pones a pensar en todo lo que podías haber dicho. Pero bueno, qué sé yo. And then yeah, you tell it to the shower wall instead of the guy. Sí, tal cual. But these, like Christian was saying, these are things that happen to natives. Like, and when you get like into it and you think about it, you're like, hold on, like this happens to me in my native language too. This is not a learner mistake. This is just a life mistake. Like I have like, if I'm talking like politics or like language, I have a broad vocabulary in English. When it comes to linguistics, it's even sometimes better than in Spanish because I've read more in English about the topic than in Spanish. But then if I go to the hardware store, I have no clue. But then I think about it like, this happens to me in Spanish too. I mean, maybe not with the hardware store, but if I have to look for a tool that my dad never had at home, then I still don't know the word. This is just normal. I mean, there are so many natives that have the same hardware store problem because they just don't know what the thing is. Like, and you have to tell the guy, tenés el cosito ese que tenés que hacer así. Exactly, yeah. Tenés que parar por una cosa, ¿cómo se llama esta cosa? Y el tipo te dice arandela. Y ahí, ok, está bien, una arandela. Definitely. Like part of it is learning how to navigate breakdowns in knowledge, like or gaps in knowledge. So being bilingual, you kind of also learn to be more forgiving
with yourself and say, hey, you know, this might be something that a native speaker wouldn't know either. Yeah, I think for me a big thing, like Ignacio said, was just relaxing. And I can tell you, 4 even 5 years ago when I decided I was going to legitimately try and start to improve my fluency, it's like you start talking and you're stressed out and you're like high strung all the time, and as time goes on and you start getting used to using the language, I would even say for you, Daniel, being in Spain for almost a year, you do get to a certain level of comfort where things that bothered you before, they don't bother you anymore when you're talking, or just being more relaxed. Now you don't really think about it, when you start speaking your second language, and it just becomes normal, and you incorporate it as just another way of speaking for you. For me, I know that like recently, I don't know, just recently, especially since I've been speaking more Portuguese, I've been a little bit more self-conscious when speaking Spanish, and that's really affecting my Spanish. Like, because then I start like thinking in English and translating. Yeah. And so that's something I gotta cut that shit out. And for me, that's a whole other world as well. And that's just because at one point my Spanish and my Portuguese were more or less the same proficiency level. And then when I came to Argentina, I basically stopped speaking Portuguese and only spoke Spanish. And now if I speak Portuguese, I never forgot like the grammatical structures or anything, but there are so many little details that I just don't have anymore. And I actually find myself, in that same stressful thinking situation that I found myself in Spanish years ago when I try to speak. And I have friends who are Brazilians who they speak perfect Spanish, and so of course I'll try and start speaking Portuguese. I'll get frustrated. I'll be like, "Ya fue, boludo, me entendés en castellano igual." Because it's like super stressful, and I haven't had that experience with Portuguese where I get to relax after a long period of time speaking your language. So. Creo que dos cosas que pasan con eso es que lo primero es que una cosa que pasa con eso y después otra cosa. Creo que lo que te pasa cuando sos bilingüe por mucho tiempo es que te olvidas de que la otra lengua la tuviste que aprender. Entonces es completamente, no hay esfuerzo, ¿no? Entonces si llevas mucho tiempo y después decís, ok, voy a aprender una más, de repente te acordás, Dios mío, esto lleva mucho esfuerzo y tiempo, ¿no? Y hay muchos, al principio vas a hablar muy mal y no te vas a poder expresar completamente y vas a entender mejor de lo que puedes decir y vas a pagar muchas palabras que no entendés. Sí, puede suponer una amenaza a tu ego. A veces. Sí. Pero no solo eso, sino que te olvidas. Es como, no sé, es como los padres que se olvidan que fueron jóvenes cuando tienen hijos, ¿no? Te olvidas de que vos también tuviste que aprender este idioma y te llevó mucho tiempo. Entonces decís, ay Dios mío, ¿por qué no puede ser fácil esto como el inglés? Pero el inglés no era fácil al principio, es fácil ahora, ¿no? O en el caso de ustedes, el castellano. Otra cosa que me pasa es que hay algunas cosas que no son iguales con el idioma nativo, incluso cuando llevas muchísimo tiempo. Y no sé si esto es psicológico o no, y quiero preguntarles si les pasa a ustedes también. Cuando estás escuchando a alguien, digamos, yo tengo una comprensión auditiva en inglés bastante alta, porque le puse mucho tiempo a eso. Incluso entiendo acentos que a algunos nativos les cuestan. Por ejemplo, cuando vemos Game of Thrones con Ana, yo no necesito los subtítulos en inglés y ella sí, ¿no? Ahora, hay algo distinto que a ella no le pasa y a mí sí, que es que cuando hay mucho ruido en la señal, ¿no? Cuando very high noise to signal ratio, para mí es más difícil procesar que para ella, ¿no? Porque en tu idioma nativo tenés como un sistema como de corrección que puede faltar el 50% de la información y vas a entender igual. Y cuando hay algo que es cuando hay mucho ruido, o yo estoy mirando para allá y la otra persona está mirando para allá, no les veo la cara, es más difícil, y ella entiende y yo no entiendo.
Well, I think our sample size might not be large enough to make any firm statements on this. I Sí, don't pero know. quiero saber lo que les pasa a ustedes, nada más por curiosidad. Well, Además, no es muy común que haya tres, digamos, bilingües como nosotros. oh, well, yeah. Okay, so I'd say in general my attention span is shorter, but that's a product of the digital age we live in. So it's hard for me to keep track of, like, if there's a lot of like noise. It is definitely harder for me to like, you saw me get completely distracted earlier. But I'm not sure if that's because I'm bilingual. I'd like to say so because it sounds really nice, but no, it's probably just because I'm using my iPhone too much. I get distracted really easily these days, guys. I gotta cut that out. What about you, Christian? I would say in my case, I don't know. I think I have a pretty decent attention span in Spanish, and obviously this is probably gonna really sound really biased, but like you say, Daniel, like Argentinians, that when you first hear them, like it sounds like they're literally speaking a million miles an hour, especially porteños. And so it's something that you have to work at. You have to make an effort to pay attention, because like even if people are modulating very clearly at first, you literally everything just goes over your head, and you don't understand anything. Yo creo And que I have friends. Creo que es una cuestión de entonación. Yeah, and I have friends who speak so fast that it's like they don't even breathe. I believe you. And like having met them now, having been here almost 3 years later, had I have met that person when I first got here, there's no way, impossible. I would have never been able to understand a word he said. But speaking about, o sea, hablando del tema del bilingüismo, me parece interesante porque también nos podemos dar recomendaciones. O sea, también podemos pensar que otra parte de ser bilingüe es saber manejar y saber entender varios dialectos, ¿no? Así que ahora que estoy conversando con vosotros, me doy cuenta de que ahí tengo un hueco en mi español y quizás debería yo escuchar más podcasts de Buenos Aires, de porteños, ¿no? Y esto te da, o sea, te motiva también, ¿no? Porque te das cuenta, joder, hay toda una variedad de hablantes que no entiendo, o sea, que me cuesta entender, ¿no? Y nada, pues ahora, después de esto, me vais a tener que enviar algunos podcasts de Argentina, porque me doy cuenta de que Ignacio nos representa bien, porque él enseña lenguas y habla, o sea, y aquí Cristian hablando como los jóvenes, ¿verdad? En el bar donde trabaja. Well, I think o sea, a mí igual me dicen que tengo un acento más de barrio. No sé, I don't know how accurate that is. No, I didn't say de barrio. I said no. I think that's totally. totally accurate. Oh, really? Totally accurate. I think that's totally accurate. Like, this is a compliment, Christian. This is a compliment, right? Okay, but he sounds a lot more his age, and a lot more. I don't know how to say this, but let's just say de la calle, right? Yeah. Mm-hmm. And there's no negative connotation here. There's no negative. You know what I'm saying? These are two linguists, right? So we don't make those types of jokes. No. But he knows what I mean by this. He knows what I mean. Es de barrio, right? Y eso significa que cuando vos hablas, estás hablando de la forma que habla la gente de tu edad, que creció en los barrios tradicionales de Buenos Aires, Flores, Mataderos, etcétera, ¿no? No tenés un acento de barrio norte. Yo tampoco, pero tu acento es más como un flaco de ahí, de Flores, que el mío. Porque yo tengo como una especie de cosa como dialectal. Y para mí es una cuestión identitaria, entonces yo como que no me adapté del todo cuando estaba en la escuela y es como que siempre tuve una diferencia pequeña que me gustaba tener. Pero
Y la gente que no conoce de esto, ellos escuchan ye, y piensan, vos sos un cheto, ¿dónde vivís? ¿No? Pero el hecho es que la Y que tengo yo no es como la de los chetos de la UCA, la suya es distinta, yo oigo la diferencia, pero la gente que no conoce, Claro. no la oye. You know, one thing, like not speaking fluent Argentinian Spanish, it's easier for me to recognize "je" as the consonant than it is for me to recognize "sh." And that's kind of interesting. Like it's easier for me to hear Ignacio's "je" than it is for me to hear the "sh," because the "sh" kind of like it kind of blends in more to the flow of the conversation, and so it's harder for me to capture that as, oh, okay, that's the "y" sound. I think if Because the something J is here closer that, to the I think. Yeah, probably that's why. Creo que hay una cuestión acá, y la cuestión es, Daniel, es que nosotros tuvimos una amistad bilingüe desde el principio. Y si vos me escuchás a mí hablando con mis amigos de Argentina, que los conozco desde que tengo 8 años, o desde que tengo 13, vas a ver que mi forma de hablar es más parecida a la de Cristian. Y por otro lado es una cuestión de entonación también. Creo que la entonación de Cristian es, ¿cómo decirlo? Es más, sí, es más de barrio. Y además es más coloquial. Y eso es lo que él hace, ¿no? Digamos, yo tengo como un montón de formas de hablar porteño y las voy modificando, ¿no? Y probablemente en unos años Cristian es como que tenga como un rango un poco más, ¿no? Digamos, lo que pasa es que Cristian al principio la tuvo que, lo que tuviste que hacer es integrarte socialmente, ¿no? Para poder vivir ahí y digamos, vivir la vida y no ir al laburo y nada más, ¿no? Y además, bueno, en Argentina cuando vas a laburar, cuando laburas con gente de tu edad, es lo mismo que ir con amigos, ¿no? Porque la forma de que la gente se trata en el trabajo de una forma muy informal. Claro, pero si vos tuvieras que si tuvieras que caretearla, ¿no? Si tuvieras que caretearla, si tuvieras que conseguir un trabajo distinto en el que tenés que hacer, no, Beto, sí, todo muy formal. Entonces tendrías que cambiar un poquito y aprenderías a hacerlo muy rápido, ¿no? Pero es una cuestión como de registros, ¿no? Claro, sí, son contextos, o sea, te das cuenta cuando te tenés que, o sea, hacer el formal y es esa cosa. Yo te digo ahora que con los chicos del laburo somos re amigos y entre todo, y es como ir al colegio con tus amigos y te están cagando de risa todo el tiempo. Eso ya no es un contexto formal para mí. Ahora, si tengo otra entrevista de laburo y voy y hablo, no voy a hablar como estoy hablando ahora. What is lauro? Laburo significa trabajo. Oh, okay. It's an Italian word. De laboro, ¿no? Oh, okay. Pero si tuviese que ir a una entrevista, o sea, de una, ya sé por él me conozco y, o sea, estaría hablando muchísimo más formal y más. Capaz claro, que. Tenés que caretear, pero si vos careteas, yo nunca ¿Vos caretear? Caretear es put on a face, ¿no? Careta, Okay, got it. Ok, si tenés que caretear, yo nunca te vi en una situación así. Yo no sé qué tan porteña es tu careta, ¿entendés? and this is what we were talking about with Daniel, about like different kinds of fluency, right? Like different context thing. Like if I mean, by now I can write a letter to the government, to the federal government in English, right? But in the beginning I had no clue how to do such a thing, right? And like the kinds of like things, I think it's something that happens to me in English sometimes because I take pride in speaking English colloquially, right? Yeah. And then sometimes I don't want to like conform to some guy's like idea, so I have like people. I talk to people that are like more how can I say, like they're more like self-conscious or pedantic or whatever, and they're doing certain things, but I don't have to do that, so I don't switch, right? And I switch when I feel like I have to, and I do my own kind of switching, right? So it's kind of like there's different levels to this. It's nunca terminas de aprender. Definitely.
O sea, yo por ejemplo, cuando estoy con mi amigo y estoy muy a gusto, me gusta hablar más andaluz. Y nada, hasta, no sé, o sea, últimamente me está gustando mucho más el acento andaluz porque me puedo relajar, puedo hablar un poco más rápido. El problema es que no puedo procesar tan rápido, así que no puedo hablar de temas tan formales cuando estoy hablando andaluz. No sé, en mi mente hay un bloqueo, ¿no? Es que eso es un tema muy importante para mí. Yo tengo cierta manera de hablar cuando estoy más relajado con mis amigos, cuando estoy eh, hablando con, no sé, los padres de un amigo que conozco por primera vez. Ujú. Yo cuando hablo con mis amigos es como todas las heces, ¿entendés? O sea, es una forma muy, digamos, vaga de hablar. Eh, Ujú. pero, o sea, me siento relajado. Si me tengo que poner a, no sé, hablar en un contexto muy formal, es como que, ¿Qué haces que no sé, contar? ¿Qué haces que contar? ¿Cuánto sale? ¿10 pesos? ¿20 ¿viste? pesos? ¿Cuánto es? ¿Viste? O sí, no sé, estamos jodiendo con mi amigo y digo, ¿y vos quién sos, flaco? ¿Qué te pensás que es? Ese tipo de cosas. ¿Entendés? Pero sí, son... eh, Salí de acá, ¿quién te invitó? ¿Viste? Tal cual. No tengo ni Eh, puta idea. Pero respecto a lo que dijiste, Daniel, me parece buenísimo que a vos te guste viste, hablar en un acento que más te resulta cómodo. Eh, yo creo que es la mejor forma de ir incorporando eh, tu fluidez en ciertos contextos, porque es como dice Ignacio, hay que tratar de diferenciar eh, viste, varias formas de hablar y también para no estar hablando como una máquina todo el tiempo, porque si no es que como que no tiene gracia. Ujú, Eh, ujú. y eso Yeah, también es parte del bilingüismo para mí. so to kind of wrap things up, because I think a couple of us have to get going. I think all of us have to get going. Bien. Another thing that I wanted to stress in our bilingualism podcast is that all of us are late bilinguals. That Ujú. is, none of us grew up Yeah. speaking the language that we currently speak relatively fluently, probably to a degree that most natives will think that we are native speakers, at least in a first conversation. And so, this is a very positive message for the language learning community, porque todos nosotros, nuestra lengua lo hemos aprendido hasta después, ¿no? Después de los 13 años de edad, 12 años de edad, ¿no? Y hemos podido llegar hasta la cima, vamos. Nosotros somos los... Esto es para elogio, vamos. Yeah. I think it's one of those things where people can look at it and be like, Your language is done. really do lots of lots of practice and just muchas ganas de aprender. Just, yeah, and I'm sure another thing that's similar for all of us is probably we've listened to a ton of, like, whatever language we're learning, right? Like, Definitely. you gotta put in the time to just listen to a ton of, like, podcasts and audio material. Totalmente de acuerdo, es just preaching to the choir, es la única forma de hacerlo, es tenés que absorber el idioma. Quiero decir una última cosa más, hay algunas cosas que te pasan sin saberlo, ¿no? Digamos que las absorbes, y después hay decisiones que vas tomando, y creo que lo que hablábamos de cómo elegir un dialecto, elegir una forma de expresarse, es parte de hacer que la lengua sea tuya, ¿no? En cierta forma, ninguno de nosotros piensa que el inglés, en mi caso, o el español en el caso de ustedes, es una lengua ajena, no, es nuestra lengua, no es la propia, es parte de tu vida, de tu personalidad, de tu forma de ser. Y tenés que encontrar ese aspecto de la lengua, esa forma de hacer la lengua que te suena, ¿no? Que tiene algo que lo puedes hacer tuyo. Para mí, el inglés que me gusta no es el que hablan en Nueva York o el que hablan en San Francisco, sino otro, ¿no? Y un inglés que para mí es mucho más interesante, ¿no? Y en el caso de ustedes, bueno, son dialectos que no son los que enseña, bueno, en el caso del andaluz por lo menos, sus dialectos no son los que enseña el Cervantes. Bueno, pero Cervantes, Y menos todavía Cervantes lo que enseñan en la escuela en Estados Unidos. quizás Cervantes hasta hablaría con medio acento andaluz, siendo de... ¿Él es de La Mancha? No.
No soy de literatura. That's the funny part. That's the funny part. He was actually from southern Spain. Yes, that's correct. Así que nada, él también hablaría con un acento andaluz. All right, I guess we can. Vamos redondeando. Mhm. Sí, dale. Okay, all right. So thanks for coming on the show. And Absolutely, it's great having you. yeah, for sure. Thank you Hopefully we guys can for- have you again. Yeah, this was fun. Really enjoyed it. You know, it's a lot of cool topics that you don't really think about until someone brings them to your attention. So it was really cool to chat about that and get the thought process going regarding some of those linguistic subjects. Yeah, Christian. It was fun hearing your super awesome Argentinian accent. You've skyrocketed. I'll have to speak at a human pace next time. Dude, this guy's so fast. Oh my god. I don't know. I just feel like. That cracked me up. Es una velocidad normal, la tenemos que mantener y para Daniel es una experiencia educativa en la cual puede enriquecerse, etcétera. Exactly. Yeah, that's right. Bueno, Cristian, que no te pisen los bondis. Daniel. Sí, que no te pisen los bondis, Dios. Venga, tronco, que no te pises los bondis. Porque no suena igual en el español de España, ¿no? Oh god. Venga, que lo paséis pipa. Hasta luego. Les mando un abrazo, chicos. Okay, See you guys later. chao. Chao.